lakini Kanyari awashe drama. Mimi mambo ya mabwana wa wenyewe na mabibi ya wenyewe hiyo ni ndio. Kanyari ukimuuliza anakuambia Githaiga, this is the mother to my children. Yes, anybody will cry for the mother of his children who has always been there with him every day. Anakuaga hapa na watoto wake akimuona. Si ati tusiseme ati alikuwa, unajua some women pia tuashe tukue tuna empathy ile kuelewa side zote. Me I understand all sides, by the way. One, we acknowledge that Betty had a husband, a standing husband who married her. And she was happy with her. And she used to say it every other time, I'm happily married. That one I totally understand and I respect. Pia, I totally understand that she also had a baby daddy. And her children belonged to that baby daddy. And that baby daddy was ever present for those children. And I've seen even videos of the children telling the first dad, you bought me my phone and you bought me my dream camera. So mimi kuigiria hapo of who is mourning how. Wote, that is the years. Ndiri na wako amenyo ole mamunagwo. I don't have. Mtu amuni fenya nataka ama amuni fenya ataki hiyo sitaigiria. Dikuigira Kanyari, dikuigira Tash kiria gumahoera ni riri. Unajua mtu pia akifika hapo, we do not hapo siwezi koga. Unajua hawa si garuia. Si garuia, na unajua hawa pia ndio wanafaa kutupaga. And the reason mimi natukanaga hiki garuia. Ila ndramo nete kinyakiuga kuria kwa Betty aganikiaba, agarugite agathikoko, agado. Those are things that are discreet ambazo family ndio inafaa kutoa hata kama ulikuwa unajua. It is not upon you. You're not his husband. It is not upon you. Huyo ndio sawa, huyo nesa igiria. Lakini ama bwana, hiyo ni mambo ya mapenzi yao. I don't even know. Na mtu yekani mahuta na how do you know? You never know. Wote mdogo menya. Wacha nikuambie kuna mambo mingi sana na happening hapa nje na ujui. Na don't always see every other baby daddy as if he is your baby daddy. You might have. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Na nekio mara ya adwa ya class 2. That is why they are very interested in people without brains. Na uangalie togege ni to, you see this yellow things. Unaona gai wheelbarrow. They are very interested in togege, especially hapa Mount Kenya. Kagege kena liitwa tosha. Kata influence watu wake. Kagege kena liitwa tosha. Ifo. Kagege kena liitwa tosa. Look at what they do. Look at what they do. Look at them. Tunya mtu akilia class tu anaja na mishago uko na mushago uko na jina wanakusikiaga uka akina Gikudo na mwingine anatuambia shy is working na hideoli ginya wao ndiramutaithia ginya ori ongi ndiramutaithirie ginya aria aini anyu muratwira harambe nyinyi that is why people we should be very work watu wafanye kazi kwa bidii sana kuhakikisha ya kwamba we have the right people, not because of they have a name, but because this person can go in parliament and represent this parliament. I fail to understand some places. Like, is this the best they have? Can you imagine a whole constituency having an MP for 4 years who have never spoken a word in parliament? What is the work of a parliamentarian? Going to make laws. Tulisoma mpaka primary school. Kasi ya mbunge ni kutengeneza sheria. Garuia, uthondeka sheria iliku. Ti uthondekire ya Gikuyu. Uturage Habakkuk chapter 5. Niwe ginya katiba. Bure kabisa. Mimi sijui hisi ni bure kabisa. And for a very long time we have enabled watu bure kabisa. Bure na nikio maadhuire. Tondu nindi makanyagaga. Nikio maadhuire na hakuna mwingine anasawabia. We have a lot of nonsense that happens hapa kwa mlima. And that is how we end up kuuzwa. Na mama mimi ito, mama setu wana end up kukorogwa hakiri na wana. Nindira menyekana, libasa karasaika. Murahujirio kinya ni arefi. Is it not true? Tuambiane ukweli. Atumia ni mokeragwo hito kuhura hakura ni arefi. Mithige andu, mithige iraheo 200,000 ikahuna. Mithige iraheo 300,000 ikahuna.
Wewe unaishi kushida, unaishi kulia, unaishi kufanya nini? Wewe wage story ati mundu athire thibitari ngai muira. Ati mundu athire thibitari o hindi turariria universal health care. O hindi turariria UHC kila mtu akue kwa ghetto. Nobody guys, nobody applies to be sick. Na kuna vitu zinaitwa basic rights. Basic rights. Nobody applies to be sick. So nobody should be denied medical condition. It is a right even in katiba. Lakini how do we achieve that? By having working health systems. Working health systems si kutuambia sijui president alituma 1 million. That is not working health systems. Unless unatuambia tutoke SHA tuchukue basi president health system. Sisi wote tukue tunatumiwa hiyo 1 million. Na mboke hadi muire watu wangapi wako kwa inbox yangu wanataka pesa baka ya kwenda India. Yes, then give them that. Lakini hii mambo ya mtu anakuja ati wewe ni kiongozi and you know what they pick? They pick the famous ones. Wanachanganga kwa watu famous, Beti dagio kauga ati harari nake, mundu ungi na kou nake hata asitafutie huyo, no akuga wakio ni aramenyekana atatuma na yake hapo mwingine for those famous ones. But please, that is not what we want as Kenyans. We want systems that are working. The only way you can have systems that are working is having representatives that will ensure you have systems that are working. Somebody is already being excited by michango ya 200,000, 300, 500,000. Now that is a person who will ensure that we have a system that is working. No, hell no. Adwasubuki ya mwisho ulie muno. Don't be capseret. Na dinaua na ulu. No mutiga koro capseret. Mwakoro uwe muri abagia. You see, mutanza kurudi. Unajua Kenya, kuna watu Kenya wako 2025. That is the truth. Na kuna watu Kenya wako 2008. Is it not true? Go to some places, hata hapa mlima. Go to some places in this mountain. Go to some counties in some constituency like in Nyandarua. Kuna mahali hata watu wanapelekaga maiti, wanabeba hivi masaduku. Alafu enda kwingine, taguka uitu, mukuruini, wone fala. Toka wone fala. Tabi kihalo wone fala ku nywe. Difference is what you erect. Difference is what you erect. Come, ulisa watu wa Mourning, ask people from Nyeri. Adwanyeri mwe hivi mtu ifala. Tuwapieni ukweli. Difference is what you erect. Muga sagura kirego, mulihanaga irego. There is a person ari kitie kwa alia muno matikagire. Wacha nisiwakanyage saisi wasinikujia alafu watafute advantage waseme Githaiga anaigiria mataga. Ndikwenda kama excuse. Unajua siku hizi wanatafuta excuse sana. Githaiga akiongea ni kama wako hapa camping. Mnatafuta excuse. Excuse. My sisters, my brothers, leo siwapatie excuse but nitukusemane na nitukwirado ituma. Na kama mnakasirikanga Githaiga anaongea ukweli na naambia watu ukweli, fungua live yako, ambia watu wako ukweli yako, because nobody is stopping me from that. And nobody is stopping me. Thank you, my mercy. Nobody will stop me from telling people the truth or asking each other. Na si kuambia because I'm their leader. We ask each other questions. Why is it that in some constituencies maendeleo iko juu na kwingine ni kama mlishagua ng'ombe ya grade unatia grade shitisha githunguri sikine sijui nini tondu tu mundu fatani aheagwo microphone muthenya ni ndoka na mushago ya munene munini mukuota wa bururi nimekuja na mushago kazi yako ni kusuguka mataga na mishago na nini na my friend na nini, but you do not want to get to the root problem my friend. The only reason by the way nilikufanyia hiyo video, not even because of mentioning them but because of overdoing it. Kumention watu ama kuwapatia shukrani si makosa na hata si matanga yangu na mimi hata nihusu. Hata hainihusu. By the way, me the closest I am is through Kanyari. Acha unaniambia sijui Githaiga kuja fanya nini? Kanyari. That is the closest I know Betty. Through Kanyari, that is the closest. And then I know Betty from her songs, period. Nyinyi ndio mnakuwa nyinyi marafiki hapo. Kwa hivyo si matanga yangu siwezi ingilia. I don't know anything about it. Ndigigirira. No ka excuse ka uginya. Nini urarira? Mana kuja mananilia mimi. You come cry at me. Nani wa video moja unalia. Unataka kukua MP. Lakini Kanyari awashe drama. Mimi mambo ya mabwana wa wenyewe na mabibi ya wenyewe hiyo ni diliho. Kanyari ukimuuliza anakuambia Githaiga, this is the mother to my children.
Yes, anybody will cry for the mother of his children who has always been there with him every day. Anakuaga hapa na watoto wake wakimuona. Si ati tusiseme ati alikuwa, unajua some women pia tukue tuna empathy ile kuelewa side zote. Me I understand all sides, by the way. One, we acknowledge that Betty had a husband. A standing husband who married her. And she was happy with her. And she used to say it every other time, I'm happily married. That one I totally understand and I respect. Pia, I totally understand that she also had a baby daddy. And her children belonged to that baby daddy. And that baby daddy was ever present for those children. And I've seen even videos of the children telling the first dad, you bought me my phone and you bought me my dream camera. So mimi kuigiria hapo of who is mourning how. Wote, that is the years. Ni dili na wako amenye ole mamunagwo. I don't have. Mtu amuni fenya nataka ama amuni fenya ataki hiyo sitaigiria. Dikuigira Kanyari, dikuigira Tash, kiriago mahoera ni riri. Unajua mtu pia akifika hapo, we do not, hapo siwezi koga. Unajua hawa si garuia. Si garuia, na unajua hawa pia ndio wanafaa kutupaga. And the reason mimi natukanaga hiki garuia. Ila ndamonete kinyakiuga kuria kwa Betty aganikiaba, agarugite agathikuko, agado. Those are things that are discreet ambazo family ndio inafaa kutoa hata kama ulikuwa unajua. It is not upon you. You're not his husband. It is not upon you. Huyo ndio sasa huyo nesa igiria. Lakini hama bwana, hiyo ni mambo ya mapenzi yao. I don't even know. Na mtu yekani mahuta na how do you know? You never know. Wote mdogo menya. Wacha nikwambie kuna mambo mingi sana na hapa ningi hapa na ujui. Na don't always see every other baby daddy as if he is your baby daddy. You might have experienced a devil in your first years and then mkaachana. Usione baby daddy wote wanafanana wako, my sister. You have yours. You have yours. Maybe somehow she was okay having this as a baby daddy and having this as a husband, and she would not want any of them attacked because she has never attacked any of them. Hajaingilia any of them. I don't think she would have wanted any of them attacked. So I think personally as Githaiga, I choose to leave them that way. That is theirs. Na niwape pole zangu sana 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 sana, pole na mamenye na gayamata ile na mahinya. Mimi kuniigilia sijui mtoto atenda wapi. Nimeona hizo conversations. I've not entered in those conversations. Na siwezi ingia because they are not mine. Hizo ni zao. Na hata maybe they don't want any of you kuigiria. Garu ya nura kwito kutanga kulia gathiku. Sili ya mudu. Anyway, twende naro. Mimi niseme tu pole kwa hao, pole Kanyari, pole Tash, pole sana. Gaya muhe hinya. Na mimi kama kuna mtu hata ananishangaza mwenye na I don't even know why you are giving this men too much. Tio makuite ni Betty. It is about Betty. It is not about even the husbands. You should be caring about the children, not even the nini. Ani adhuri, they are rich. One of them is from Dallas, America. Nimeona wamedhuku wakisema mpaka kuna mtoto huko from Dallas, America. Probably is not even interested in the kid. Unakuta watu wa Facebook na ujinga yao wanashinda hapa wakipishanisha watu. Mwingine yako hapa Kanyari amekaa na kina Nyawira huku wanahubiri everywhere, msadaka kila weekend. These are men who are able. Hawa ni wanaume wanaendesha magari kubwa. They will solve their own issues. Na hivyo they ni demo yetu kirage ni masovu maundu maitu. Sisi tunafaa kunyagana na akina Garuia, akina Kamotho, hao. Now those ones, hao tunahesabishana, hao tunaambia na wewe washa kiherehere. Come back, slow down, nini. Hivyo. Hata kama uko hapo for him or for her, avoid hiyo camera sana, don't. Hivyo, that's okay. Hao tunahesabiana. Lakini mimi nitoke hapa niambie Kanyari, you overdoing, excuse me. Walikana huyo mama wakazaa watoto wawili. Who am I to tell her? Mimi unaweza niambia kitu ambayo wewe nani anaweza kuambia kuhusu mtu mumekaa naye na mkasa watoto wawili kwanza? Nobody can tell you anything. Nani anaweza kuambia kitu na ni mama umeoa na ukaoa vizuri na ukaenda kwao na ukamlipia dawari na ukakaa naye miaka 7 na ukakaa na watoto wake hata kama si wako? Nobody can tell you anything. So for the two men, they have all the rights. For this Matakonia, anatika fashiro wa GP na Githai marie tondu acio ni andu agima.
Hii matakuni ingine ta ngaru ya cio maraka turehera wa na kuinvite, even inviting the president on behalf of who? Kanyari. Na Kanyari, mimi nilisikia ukiuliza ngaru ya kwa nini wako kuambia Betty ni mgonjwa. Akasema alikupigia mara 2. If I was there, ningekuwa wewe Kanyari, ningemweka kofi moja. Moja moto. Hadi akame na anatoka hapa Paxton TV oka interview hadi ni kama yeye ndio anaita watu wa interview everywhere. Oka interview he is doing the interviews like he is oka interview mimi niliona mkiingilia shukura na shangaa mnaigilia shukura hata nini. What about these ones who are pretending so much? Ni dionete moduramo bolesa tashiru dionete mai kama interview 50 dionete mai kama interview 70. Kaka aikaraga Kiamba agurite mugunda Kiamba agarugite agathiko gwake tikwa. Why you entertaining that talk? Kwa nini? Na ni siku ya pili yawa you even interviewing the interviewer after here and here. Chuma Moto TV, Chuma Baridi TV, Gikuyu TV, Aebu TV, Ameru TV, Kioko TV, Nini TV, hiyo ujinga yote ya YouTube yote. Now you want to be an MP, you want to represent Subukia. Adwa Subukia. Hamujapeleka watoto wenu shule? Is there no Subukia University? Hakuna university, mtoto wa shule ya university huko Subukia? Huyu ni akahota kumugayanira basari. Huyu ana wa class 2 kama alishindwa mahesabu ya kufanya 1+1. Ale milioni madhafu mawe kwa KCPE. Atasa kugawana basari. We. Anyway, that is it. Mimi how do ningekuwa nayo. Na nimekwambia by the way mi not Kurulia. Ngaruia. Kurulia koragwo haha. Ndakwira Ngaruia ningekukanyaga ni venye unaomboleza. Mimi sije kukanyaga. Hii si kukanyaga. Ni tukanyaga mundu. Guko nitukanyaga mundu. Hiyo si kukanyaga. Hiyo ni ndakwira kino gitarire ndugikiruma. Mundu ni gutaratara mundu. Uwe dragutarire oyoka kundirira. Let me spare you. Let me spare you. Kamothos. Hey. Mimi sijui. Kamotho na omena gathina. Mimi sijui. Mimi sitaki kuongea sana lakini Kamothos, you can be there for Kanyari. Kanyari has been there for you. He has blessed you so much. Mimi najua amewasaidia sana kutoka kwa kila mtu. Your brothers, sisters, mom amewasaidia. Lakini washa hii na nimesema hivi na nimesema vizuri. Sijaambia mtu asikue hapo. Please go there. Go there and stand with Bishop. Trust me, hata ile siku Betty alikufa, the first person to call me, no of course nilijua, I even announced, but Kyo yako anajua nimeannounce. Kyo alinipigia akaniambia Githaiga, we need to stand with Kanyari. Tunafaa tuende at least tumsalimie, tumwambie pole. Akituona atafeel labda kuna watu wako na yeye asifeel amewachiliwa, because you know this is his baby mama but it's not his wife. So anaweza kuwa yeye anaomboleza peke yake. Nikabia Kyo, we will go and we will plan, we will go, that is fine. Guys, kushikana kusimama na mtu hakuna shida. Hata kwa kanisa ya Kanyari kuna condolences book. Unaweza enda huko na uandike condolences book yako na uambie pastor pole. Lakini sitaenda nishide hapo na Kanyari nimemshika. Hata mimi ndio naonekana na kamera kuliko baka pastor mwenyewe, na mimi niko kwa kamera baka kuliko ginyaka, you know. Please, pole tu. Nani unaweza support mtu but avoid hiyo. Just do it for now. I know the attention. Mimi najua nayo Kamothos are good shiners. They can shine. Unajua nyinyi mlikuwa tukisika chira. Mlikuwa tukishika shira. I know they can shine. Oh, we had a sister. Anaitwa nani? Sister ya Kamotho. Aita kwate huyu wa Kanyari. The main one. Nyawira. Is it Kawira or Nyawira? Nyawira Kamotho. Kama ulikuwa tukisika shira, you understand her.
Kama ulikuwa unaweza muelewa. But anyway, mimi naweza tu avoid sana. Usiende hapo sana mbele ya watu sana. Ndio pia ku avoid watu kuongea. Not because of anything, just ku avoid watu kuongea. Na sijasema don't be there for Bishop. Please be there for Bishop. Please, please, please represent us. We cannot all be there. It's not like we don't love Kanyari. We do. It's not like we do not love Betty. We do. It's not like we don't care. We do. Akina Sky, Victor, watu wako hapa. So kwa social media, they are content creators. We do care. Tutigikoroko ithuothe. No aria we hau thaichio. Take care of him. That is fine. Wenye karibu na Tash na watoto na marafiki wa karibu akina Shiro, take care of them. Lakini sijaona watu wakikuja leo nyone best friend leo ya Shiro IGP niwe hali ya bere leo niwe please, okay? To avoid this back and forth of people wanting wanasema inakuwa too much. Naweza wapea tu advice kama ile nilipatia Garuia. Tulizeni boli pole tu. Kila kitu ni pole. Kutuliza tu boli. Na sijasema mtu asiende kuambia Kanyari pole. Please, everybody should. And we should. And if you know you are around especially, it's good you go say pole to that man. In as much as you may want to say, oh, he's dramatic, he's doing what, you cannot be dramatic about a woman who has given birth to 2 of your only children. You cannot. Let us not be nini. Wengine si Raila alikufa juzi na wengine walikuwa wanalia huku wakipiga duru. Was that drama? Huyo ni bibi mama wenyu. But mtu akikuja kuambia you don't feel it. No, watu wanaweza people are hit very differently. Some of us even cried for Betty. Cried the whole day. Tunaingia tunapata story. Jana nilikuwa nasikia Shiro akiongea wa GP. I felt like I don't know what. Hadi usingizi ilipotea. Everybody is allowed. Wewe mourn the way you want and everybody should mourn the way you want. But please wapieni pole, wafikisheni pole. Wale ambao unajua Kanyari hawezi ambia Kamodho you are overdoing, just relax, hapana. Hawezi mwambia hivyo. Ni wewe mwenyewe kuwa mwerevu jiambie, by the way, hawa watu wa kamera wasinionyeshe kwa kamera sana. Si lazima mimi nionekane niko na Kanyari. You can still be there without necessarily having to be seen in cameras. Just that. Okay? But everybody has a right of mourning. Everybody can cry. Anybody can cry. Na watu wacho walie. You are crying somebody for the last time. Kama kuna watu wako na roho za korosho, please, hizo roho ngumu, that's fine. Ile wakati matanga katakuwa kwenyu musilie. I've seen some idiots hata FB. Wengine wana pretend hawakuaga na yeye, walimwachilia, walifanya. Excuse me. You cannot even blame the fans. We did not even know. Na acha nikuambie, even if people know, how many people do you know now that have problems and you are not even able to help them? Sasa usiwamona. Please. Kuna kitu kiko huku na sikipendi. Hii mambo ya kuambia wengine ati you are pretending, we should do what? Nah. Some of us have so many people who need help and we are not able to help them. And in the event that they go before us, we should mourn them. Mimi saizi nikipiga gunia daiki ya magoro gunia dhaishi igeikia magoro gunia dhaichi, hii account yangu iko na followers ngapi? Inaweza fika karibu followers 500 enye sijaifika. Facebook itapata mapesa sijaipata. Maana watu watamiminika huko. Haimaanishi ati hawanipendi sahi. No, it does not mean that. It does not mean that, for crying out loud. Please. Ladies and gentlemen, let us understand. Na mtu akipass, it is normal, it is our culture for everybody to come together to mourn that person, na including kuchanga. Na hata kama kwetu Nyeri mtu akipass, it is the responsibility of even the young men of that village to come and make sure wamekuja kuchimba kaburi, whether alikuwa na dini yako, whether mlikuwa marafiki. Usipokuja kushiba kwenyu kukikufu tukigoka. That is it. Okay? Thank you. Ado ni mara kema moni. Let them mourn. Kanyari akitaka kumoni baby mama wake, let them. Hakuwa na shida na yeye at all. He had no problem with Betty. We have seen them akimpelekea watoto. We have seen them with the man, the current husband of Betty. We have seen them together. They had no problem. So who are we? Give them a break. Let them mourn. Let them mourn the way they want. Ladies and gentlemen, lakini nimwambia wengine wetu tunawajudge because we have very toxic baby daddies. The fact that you have
This it does not mean all men are that way. Unaweza kuwa wewe wako alikuwa mwenda wazimu, haimaanishi wa mwingine alikuwa wazimu. Some people appreciate and they love their kids. Some people are there for their kids. Please let them be there. Hata huyo wako angekuwa hapo kwa your kids every day. If he was there for your kids, if he passed, you'd mourn him. Some of you mnaongea hapa na mkisikia wenyu amegoga bucket, hata kama ako kwa dudhi, utalia mwezi mzima. Utalia mwezi mzima. Na mliashana naye miaka 3, lakini uko na kipiki yake. Utamlilia. Yes, some of you will do that. Lakini isimaanishe ati because I have a toxic baby daddy, it means that now every other baby daddy is toxic and we should never let them be and we should never, hata ufai kuoboreza, hata ufai kulia. Please, we gojea matanga kwenyu ukose kulia. Kila mtu, by the way, kila mtu matanga itafika kwao. Nobody is living here forever. Either watu wenyu wakusike ama utazika watu wenyu. It's period. It is simple and period. We goja ifike kwenyu. Si kila mtu na kwao. Kila mtu hata ushukua musigo wake mwenyewe, na kila mtu matanga itafika kwao. Kama wewe hutaki kusaidiwa na watu feki, wewe sema hutaki watu feki ikifika kwenyu. Lakini usiambie wengine don't go, don't do this. Wewe kwako ikifika, wewe ambia watu hapana, nyinyi mlikuwa fake, hamkusaidia mamangu akiwa mgonjwa, msikuja kunisaidia kuzika. That is fine. Hamkusaidia mtoto wangu akiwa mgonjwa, msinisaidie kuzika. That is fine. Lakini kwa wenyewe achana nayo. Watu wanapagaga laini mzuri sana wakienda kukula kwa mataga. Washa ifike kwenyu. Hata ujuange watu wakikula. Unabaki kule kwa kaburi. Unajua kwa Wakikuyu, mimi nasema kwa karisha Wakikuyu wanakuranga after matanga. Utigawa kule okirira. Mukirira kule akafuri-ini. Unyitirirwo kule akahoa-ini. Andu mabangitira-ini. No tari kama yuko kwenyu uko pale mbere. Please, it is always something normal in another person's home. Ikikuja kwenyu, it's something that you don't even Anyway, it is what it is. Twende nalo, tutinoka huko nido wa Masakaya. Tutinoka huko nido wa Kurumana kana Kurwa, toka huko nido wa Gaithi na normal tea yetu ya kawaida bila drama. Ni watangazia ya kwamba watu wa Mombasa Sunday hii tutakuwa kule Nyali World Waters Nyali. Ni kule watu wanaendaga kufanya swimming costume, swimming castle kani tu. Ile mtu anaingia huko kwa pipe, anaingia anatoka na huko kwa pipe nyingine, na huko anaruka huko kwa maji, huko World Waters. Those ones who have been to Mombasa, tunakuja World Waters on Sunday. Tutakuwa huko na kijana anaitwa Samido na kijana anaitwa Githaiga, and they will be having one of the biggest Mugithi events in World Waters on Sunday. And the best thing about this event is because it is for mkulima mdogo. Hii event si zile tunabiagwa ticket ya giribiri. Kama uko Mombasa, this is something you can afford because unaingia World Waters, you enjoy Mugithi, enjoy the swimming pool. Nabiwa early birds is 500 shillings. Early couples, unajua kuna wale makapu mahasura. Early couples 900 uko na ticket mbili yako na mtu wako. Early birds 500 peke yake. Wale ambao hawatakagi kulipa ticket, wanataka kulipa kwa gate pass ni 700 shillings na mkiwa couple ni 1300. The link is in my bio. Ukitaka kuenda huko World Waters Sunday date 16, tukutane huko. World Waters iko karibu na, we are located at Nyali Links Road next to Mamba Village. Tulikuwa Mamba Village the other time, so ni hapo next Mamba Village, World Waters. That is where we are on Sunday na moderator Samido na moderator Githaiga. On Saturday Samido atakuwa Malindi. Kwa hivyo I think it is a tour of the coast. So World Waters Sunday Mombasa, tukutane. Okay, block Sugut ako wapi, anataka nini? Sina moderator na Sambrok. Ekosho. Msimpe attention mingi, nitamwona tu nitamblock. Msimpe, watu wakodika block Sugut washa tunae. Don't write it, I will see him. Nitamuona mimi sisi. Hakuna kitu kubwa unaweza niambia ile kubwa hii watu. Mutikara kale mno, msikuwe mnapatia mtu attention. Toka ni galo yena sudo.
labda nikaruya ako na sudo. Kwa hivyo don't give him a lot of attention. Just I will block him nikimuona nitamblock. Msimpe attention mingi. Sometimes somebody makes a sudo, mtu amelala njaa, ameamka njaa, amekuja amekurushia maneno hapa. The best thing you can do to that person is mute. Ama block him and aende tu na and you forget about him. You forget about him. Me, I don't even unblock people. Wamejaa comment section, wamejaa kwa WhatsApp. Githaiga, you blocked me, please forgive me, please unblock me, my friend. Me, I'll block you and go. Me sitaki stress. Niko na stress zangu, niko na virusi na lea. Niko na hey, I have a lot of things disturbing my head. The least I want is another person bringing me stress in comment section. I will ignore you or block you. And by the way, here we don't block people so much. We don't do that so much. That's why we only have one moderator. Hatukwagi na wengi, mmoja ama wawili. Facebook mtu anaingiaga na kasirika haki kuta vitoto na post. Haya, Githaiga, you're a good man. Yeah, I'm a good man. Haya, thank you. Hi Githaiga, do you have any recommendation mahali mtu anaweza pata dry maize in bulk? Najua dry maize in bulk inauliziwa sana. Walishajiwa kuku, mimi sijui. I was also looking for it. Nilikuwa natafuta juzi na nimeona watu wanatafuta na ngiri, sijui ngiri 3,500, but hiyo ni ngumu kupata saizi unless unaendea na huko Kericho ama na huko Molo. Utapata na 3,500. Huku Nairobi mahindi inatoka ngiri 4,500. Ginyagiri nyani mauma. Mahindi inatoka 4,500. So kama wewe ni mfugaji wa kuku, it is a very bad time. But let me give you an advice which somebody gave me and I will implement in the next season. Mvua ikienda kunyesha, komboa shamba. Kuna mashamba za kukomboesha. Kama I saw some places in Githongori, wapi, even Kiambu. Usiende mbali sana. Although you can go where maize does so well kama unafanya big scale. Lakini kama ni small scale, kuja tu hapa karibu, panda mahindi yako hata kama ni 1 acre, lipa shamba kama ni 20,000 a year. Panda mahindi, wacha mahindi ime. Then you have yours. Otherwise, mahindi is becoming a very hard thing, especially watu wanalisha kuku. It's becoming very expensive for food. Food is so expensive. Chakula ya kuku ni omena. Chakula ya kuku ni omena. Unajua Mr. Bishana tena sana. Hata inakuraga hata gwashi inakuraga by the way kuku, ukitaka kuipea gwashi pea tu. Haina sida. Wada kumehe hata ukitaka kuipea mihogo, ipea mihogo. Please. Hata ukitaka kuipea mihogo, ipea mihogo. I'm talking to people who are doing commercial chicken. Kuku za kuleta pesa, si kuku za kuonyesha majirani uko na kuku. Si unaamka asubuhi unaipatia maji na sahani ya CK ile ya red ya high school. Not those chicken ambazo zinakaa kitchen. Unajua wengine unaona nani? Sio ile inakula mihogo. Tigo kuishi. Sio hizo kukuneka bili za kuzunguka huko. Sio hiyo ina kabla ukure it has to go for 2 years. Ndio ikure. Ukikure unaifanya hivi. Una those ones who are doing commercial chicken ndio naongea kuhusu. Wale wakulima wa kuku. Siri unatoka kutahiri alafu unapatia. Unajua when you those of us ukitoka kutahiri huko ushago, ukahego kuigire, unaanza ka project. Unaanza kuona nitaanza na bili, sijui nitamalizia. Those ones who are very serious about it, ambao wananunuanga chakula ya kuku, they know very well that it is very expensive. Leo nimenunua, hata ziko hapa nje. Nimenunua chakula, I had to change my feeds because zile zingine zimeruka sana. Nikaenda saizi mnajua na hatch chicks, nazipea crumbs, si mingi sana, so nazinunulia package. Nikauliza leo kagunia. My friend, kagunia kanenda sijui 39. Kagunia ka 50 kgs. Ka chick mash. Jesus. Layers. Mwadhani. Unasikia kama uko na miba na huna miba. Unasikia kama uko na miba na huna miba. Nothing is cheap, hata pembe. Hata pembe is not cheap. Pembe is not cheap. I use pembe for my layers and it is not cheap. It is not cheap. Mimi I prefer kienyeji farm feed. Layers mash ya pembe. Chick mash ya fugo. And
It is not very very cheap. Ndio maana unaambiwa learn to formulate your own food, na ndio maana watu wanatafuta mahindi. Ukitafuta mahindi you can formulate your own, it is a little cheaper. It is a little cheaper. Na pia kama unajua mabea kuku, watu wengi sana wanapea chakula kuku. Manufacturers wanakosa kupatia enough nutrients to the feeds. So you end up having very low nutrient feeds. Ni kama hawa wanasema mambo ya kunini, mambo ya kupatia kuku omena kila siku, na vumbi ya omena. So you end up having a very funny chicken. So the best thing to do is get your own raw materials, formulate your feeds, jua formula. Hizi vitu ziko online, jua formula, formulate your feed, ipatie. I think that is a little bit better. That is a little bit better. Otherwise it is just crazy. It is crazy. Wabao wanalisha kuku is just crazy. Toa kofia. Karo, unataka nini kwa nywele yangu nikitoa kofia? What do you want with my head? Wewe ni kinyuzi. Chukua brand ya Faida, have worked nazo kuku within 5 months. Jogo amefika 3 kgs kuku anataga. Anaitwa nini? Faida feed. Nitatafuta kitu kama hiyo, sijui nitatafuta. I don't know, but it is good. It is good we speak these things so that we exchange ideas. I learned the hard way. Nikikuja hapa, I started this project around January. Hii project nilianzishwa na mtu anaitwa nani anajua? Who knows? By the way, who knows how we gave birth to Githaiga farm? Who knows? Nani anajua kule ilitoka? No way. Ni baby top, si Francis wa kuku, ni baby top. Wanasema ni Francis, sasa ni baby top. Ni BBT ile siku niendaga jolo ya course, nilienda siku 2. After going for 2 Thursdays, mama akaniuliza, "And what do you want? You're so intelligent. Why are you kwa nini unakaa kama unashaganyukiwa? Githaiga uko da wikeka udu." Nani drama na guy wajuri hata ya mama. Niko da wikeka udu. Gareki. There is something I have in mind. Niambia, bring me an idea what you think. And I got around 500 chicks. Out of those 500 I've stayed for around 7 months. 7 months zimebakia kama 60. Ukwa ule ikuite zimekufa, nimeuza kadhaa, nimekula kadhaa, lakini mingi zenye zilikufa. So to maturity zilibaki kama 60. So kubaki kama 60 zikamea zikaanza kutaga. Zimeanza kutaga mayai. Ukiuza mayai ya kienyeji utauza around 25 bob. That is around 750. Now that you have fertilized eggs, because niko na mpaka jogo. Now that you have fertilized eggs, Githaiga, why don't you buy an incubator and then restart the process of having other chicks? And that's what I did. So badala ya kuuza mayai, that's why I don't come here to sell eggs. Badala ya kuuza mayai, I incubate my eggs. You can see I have eggs here. I can show you. Just here in office yangu niko na mayai. Unaona hapa? An incubator in Kenya. Man, it is expensive, si rahisi. But kuna ndogo. Si mira, nataka kamera. Unaona dena matubi. Unaona niko na mayai. Hizi ni tray 2. They have to be in a very cool place. These are 2 trays. Zitaekwa hatchery on date 14. Date 14. Meaning that zitakuwa na 9 days. Hizo ni mayai za kutoka date 5. Date 14 ndio maximum. Date 14 ama 15. Because ukiweka mayai kwa incubator hazifai kukaa more than 10 days. They will lower the Tuhamwe, nimewafundisha kitu hapo leo. Umefundisha kitu. Wewe kama umeona vitu zako, hiyo ni shida zako. Mimi nilikuwa naonyesha mayai. Kile yake kiona ni haku. Kigiona ni haku. Please, mayai ukiagua mayai, hata kama unaekelea mayai, wale ambao wanakuaga na kukuza mayai, kukuza kukuralia, ati unakula mayai yako yote, alafu siku ya kulalia unaenda unanunua mayai kwa duka. Please, you go to a farmer
You ask him for eggs that are not 7 days old. Those ones, hizo ndio unakuja unaekea kwa kuku yako. Ukinunua mayai mzee ya siku 15 itakosa kuagua. Okay? So only 10 days. So my mayais zilianza kuaguliwa date 5. Date 5 ndio nilianza kuziweka kwa hii. Si ati sina zingine, I have others za kitambo, but those ones I eat. Unaona siku hizi na glow ni kule matube na kura vizuri, na pia nauzia a few neighbors, a few friends wakikuja kuvisit, I give them. Mtu akitaka kukujia, sometimes I'm not here, niko Thika Road, napeleka Thika Road kwangu. I still have a lot to do with the other eggs, lakini 10 days only. For 10 days eka kwa incubator, then they start hatching. Ziki hatch, you will have chicks ya, if you hatch a chick, mayai ungeuza 25 bob. Ukihatch chick, a day old chick unaweza uza a month old. So if you are very good, kama una kazi mingi, kama you can do good incubation, you do incubation, pelekea baby top. Niko na jogo yake kubwa sana, ni gamu surprise limo kiroko gatuma dada Sara. So kwani nawaambia, ukitaka what was I telling you? So chicks ya 1 month you can sell at around 300 shillings. Chick ya 1 month, that is improved kienyeji, not layers, just improved kienyeji. That is around 300 shillings. So guy, why don't you incubate your chicks, rear them for a month, sell at 300 kuliko kuuza mayai at 750. That one is called value addition. Okay, lakini hiyo ni ya mtu ambaye anataka kujituma na mtu ambaye ameamua, mimi naomba Mungu sitaki kubaki pale chini, nataka kuenda juu. Tafadhali, hiyo itaki yule mtu you must sacrifice yourself. Kuna vitu zingine lazima usacrifice. Githaiga had to leave a lot of things. Lazima, unaona mimi kani niko na gari, I have to leave a lot of those things, and then I try do some things, and then I try, nigetha tukona hali ya rushi Amerika. Mwingine anaweza kuja, uliona Trump karibu atuweke jobless January. Nani? You have to first do something. Uone yenyewe hapa sa dagi ya nyone ati I can incubate like 1,000 eggs in a month. Nini I can afford a house, I can do this, I can do this. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.